ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರಬಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. f1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ, ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. f1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ನ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3xy. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. f2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x ಪ್ಲಸ್ 2y, ಅಥವಾ f3 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin of x by y. f4 of x comma y, I'll take it as 3x square y plus 4y cube. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. f5 of x comma y is equal to 3 cos x plus 4 sin x. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 4-5 ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ in this function, if I replace x by some constant into x, that is, suppose if I take f1 of lambda x lambda y, replacing x by lambda x, y by lambda y, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. I will get it as lambda square x square plus ಇಲ್ಲಿ 3 times lambda x into lambda y, lambda square into 3 times lambda square into xy. So that is nothing but lambda square into x square plus 3xy. That is lambda square into f1 of x comma y. So f1 of lambda x lambda y ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ. ಅದೇ ತರ f2 ನೋಡಿ. f2 ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? f2 of x lambda y ತಗೊಂಡ್ರೆ we'll take it as 3 lambda x plus 2 lambda y. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 3x plus lambda 2y, that is nothing but lambda times f2 of x comma y, ಇದು lambda power 1. ಅದೇ ತರ ಇದು f3 of x lambda y ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? We can take it as sin of lambda x by lambda y. So lambda cancel ಆಗಿ you will get sin of x by y. 1 ನ lambda power 0 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So that is equal to f3 of lambda x lambda y can be taken as lambda power 0 into f3 of x comma y. But ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, f4 ನು ಹಾಗೆ ಬರೀಬಹುದು. f4 of lambda x lambda y ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. 3 lambda square into lambda ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. lambda ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. lambda ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ we will get it as 3x square y plus 4y cube, that is nothing but lambda cube 3x square, that is f4 of x comma y. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? If we replace x by lambda x, y by lambda y, we will get lambda power something, the same function f of x comma y. But last one observe ಮಾಡಿ, f5 of x comma y, lambda x lambda y ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 times cos lambda x plus 4 times sin lambda y. ಇದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We cannot take out lambda as common factor. We cannot write it as lambda power n into f4 of x comma y, sorry f5 of x comma y. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ, that kind of functions are called as the homogeneous functions. ಅಂದ್ರೇನು? If we replace lambda x by lambda x, y by lambda y,
If we are getting the function as lambda power something into the same function, then that function is called as homogeneous function. In general agi hege define ಮಾಡಬಹುದು. Therefore a function f of x comma y ಇದೇನಿದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ is said to be homogeneous function. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ, what is the power of lambda, that will be the degree of homogeneous function. ಇಲ್ಲಿ degree of this function is 2, degree of this function is 1, degree of this function is 0, degree of this function is 3. Well, homogeneous functions of different degrees is said to be a homogeneous function of degree n degree, nth degree homogeneous function ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ if it should satisfy this condition, if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda power n into f of x comma y. If we have this condition, then this function is said to be a homogeneous function, right? ಈ function homogeneous ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ if we replace x by lambda x, y by lambda y, if we are getting the function as lambda power something n into f of the same function, then it is a homogeneous function of degree n. ಈ ಪವರ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಅದರ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಹೌ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. f1 of x, y ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 2. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ, x² ಪ್ಲಸ್ 3xy. ಈಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ x² ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x² ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ x² ಅಲ್ಲಿ x² ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x ಆಯಿತು, y ಬೈ x ಆಯಿತು, 3 ಇಂಟು y ಬೈ x ಅಥವಾ 3y ಬೈ x. Now this is a function of y by x. We can write it as x² into the function, ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, g of y by x ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. This is a function of y by x. ಅಥವಾ if I take y² ಕಾಮನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, y² ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y² ಇಲ್ಲ, x² by y² ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ y² ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು y ಹೋಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು y ಬರುತ್ತೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ x by 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, y² ಇಂಟು x by y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ x by y. So which is a function of x by y. So that is y² into g of x by y ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, f2 of x, y ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3x plus 2y. ಇಲ್ಲೇನು x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 3 plus y by x, 2y by x. So this is x into g of y by x. ಅಥವಾ y ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 3 into x by y plus 2. This is y into g of x by y. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಡ, f4 of x, y ಇದೇನಿದೆ, 3x² ಪ್ಲಸ್ 4y ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ x³ ಆಸ್ ಕಾಮನ್. x³ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ x² ಅಲ್ಲಿ x³ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x ಬರುತ್ತೆ, 3y by x ಪ್ಲಸ್ 4y³ by x³. So this is function of y by x. This term ಪೂರ್ತಿ function of y by x ಆಯಿತು.
x cube into g of y by x, ಅಥವಾ y cube ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಸೊ y cube ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, 3x square by y square ಪ್ಲಸ್ 4 y cube ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y cube into ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x by y ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 2. ಈ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದ್ಮೇಲೆ ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಈ ತರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಯಾವ್ದು, f5 is equal to x, y is equal to 3 sin x plus 4 cos x. ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ y ಬೈ x ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, y ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿನೂ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ therefore it is not a homogeneous function. We cannot write in this form. ಅಥವಾ y ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂತೀನಿ, 3 sin x plus 4 cos y ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂತೀನಿ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. y ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ 2, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ 1, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ 3. ಡಿಗ್ರಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0 ಅಥವಾ ವೈ ಪವರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ 0 ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ the remaining part will be either in the form of g of y by x or in the form of g of x by y. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ dy by dx is equal to f of x comma y. ಇದು ಜನರಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಫ್ ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಇದೇನಿದೆ, ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 0, ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 0. So which means what? That means that is f of lambda x lambda y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು we should get it as lambda power 0 into f of x comma y. ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 0. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ರೈಟ್? ಅದು ಡಿಗ್ರಿ 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಇದೇನಿದೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0 ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ y ಪವರ್ 0 ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0 ಈಸ್ 1, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ dy by dx is equal to ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ that will be reduced, that can be reduced as a function of y by x ಅಥವಾ function of x by y ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅವಾಗ f of x, y ಬದಲು we can write g of y by x ಅಥವಾ g of x by y ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿಬಹುದು. ನಾವು ಎರಡೂ ಕೇಸ್ನು let us see how to solve this. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ if we have, if the given function is a homogeneous function, differential equation ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So suppose if we have dy by dx is equal to f of x comma y is homogeneous differential equation. Homogeneous hangandre ಏನು, we can write this as g of y by x na we can write it as dy by dx na ಈ function na we can write it as g of y by x, g of y by x ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೀಬಹುದು. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, we should put y by x is equal to some other variable v. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y will become v into x. ಇದು ಕಾಮನ್ ರೂಲ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ರೂಲ್. we have to rearrange it in the form of y by x, then put y by x is equal to v. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by dx is equal to ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ v into derivative of x is 1 plus x into derivative of v is dv by dx. ಇದನ್ನ LHS ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by dx is v plus x into dv by dx is equal to RHS ಏನಾಗುತ್ತೆ, g of v ಆಯ್ತು. It is a function of v now. ಈಗ separate the variables. ಏನಾಗುತ್ತೆ, x into dv by dx will become g of v minus v. ಈ v ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. Now separating the variables we will get it as dv by g of v minus v is equal to dx by x. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. Now on integrating so we will get the solution. On integrating we will get the solution as v is equal to f of x. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ c. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now finally replace v is equal to y by x. We will get the solution in terms of x and y. So this is the procedure for solving the differential equation in the form dy by dx is equal to f of x comma y, where this is a homogeneous function. Right. In another way, suppose if we have dx by dy, ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Okay, suppose if we have dx by dy is equal to homogeneous function in terms of x comma y, let us write it as dx by dy is equal to g of x by y ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೆಯೋಣ. dy by dx ಇದ್ರೆ y by x ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ dx by dy ಇದ್ರೆ x by y ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, y by x is equal to v ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ put x by y is equal to v. So x will become v into y. Now we have to differentiate with respect to y, not with respect to x. Derivative of x with respect to y is dx by dy, that is equal to v into derivative of y with respect to y is 1 plus y into derivative of v with respect to x is dv by dx. ಇದನ್ನ LHS ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. So v plus y into dv by dx is equal to g of v. Now again separate the variables. We will get it as y into dv by dy, differentiating with respect to y, dv by dy is equal to g of v minus v. So separating the variables we will get it as dv by g of v minus v is equal to dy by y. On integrating we will get g of v, some v is equal to some function of x ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ plus some constant c ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, sorry some function of y ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, which is, and replace v is equal to x by y. So this is when we have the derivative of the form dx by dy equal to homogeneous function.
dy by dx ಇದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, dx by dy ಇದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is a common procedure for almost all the homogeneous differential equation problems, right? ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್, ಶೋ ದಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ x minus y into dy by dx is equal to x plus 2y is homogeneous and solve it. Homogeneous differential equation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ x and y ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. dy by dx is equal to ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ? x plus 2y by x minus y. ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ f of x, y ಇದನ್ನ f of x, y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ x plus 2y by x minus y. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 0 ಆದರೆ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ homogeneous differential equation. Let us prove that it is homogeneous function of degree 0. ಹೇಗೆ? Replace x by lambda x, lambda y. Replace x by lambda x, y by lambda y. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Lambda x plus 2 times lambda y divided by lambda x minus lambda y ಅಂತ ತಗೊಬೋದು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂತೀವಿ? lambda ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x plus 2y by lambda ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ x minus y. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ 1 minus 1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ 0 into f of x, y. therefore f of x, y ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, therefore f of x, y is homogeneous function of degree 0. So it is a homogeneous function of degree 0. Therefore dy by dx is equal to ಯಾವುದದು? x plus 2y by x minus y. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ dy by dx as g of y by x. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು? dy by dx is equal to what I will do? I will divide both numerator and denominator by x. ಏನಾಗುತ್ತೆ? x by x is 1 plus 2 times y by x divided by denominator divided by x 1 minus y by x. Now this is a function of y by x. dy by dx is equal to function of y by x formal ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. So it is a homogeneous differential equation. Now how to solve it? Put y by x is equal to v. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y is equal to v into x, differentiating with respect to x. ಇದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ. So dy by dx is equal to first into derivative of x is 1 plus x into derivative of v is dv by dx. Use this in LHS, we will get it as v plus x into dv by dx is equal to 1 plus y 2 times y by x ಅಂದರೆ 2v divided by 1 minus v. ಈಗ separate the variables. x into dv by dx is equal to 1 plus 2v by 1 minus v in minus v. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. x into dv by dx is equal to, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 2v minus v plus v square divided by 1 minus v, that is x into dv by dx is equal to v square, first ಬೇರೆಯೋಣ, v square plus v plus 1 by 1 minus v. Separating the variables we will get it as dv by, ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ LHSಗೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂತಿದ್ದು 1 minus v by v square plus v plus 1 into dv is equal to dx by x. Equation 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋಣ ಇದನ್ನ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we should rewrite this in the form of a into d by dx of denominator plus b. ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ? a ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 minus v is equal to a into d by dx of d by dv of, ಇಲ್ಲಿ LHS ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ is v, so d by dv of v square plus v plus 1 plus some constant v. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 minus v is equal to a into 2v plus 1. Derivative of v square with respect to v is 2v.
v square with respect to v is 1, constant 0 plus v. equation 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ, sorry equation 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, now simplify it. We will get it as 1 minus v is equal to 2av plus a plus b. So comparing the coefficients, compare the coefficients. So we'll get it as ಏನಾಗುತ್ತೆ, a v coefficient is 2a, here it is minus 1. So 2a is equal to minus 1, a is 1 by minus 1 by 2. ಆಮೇಲೆ a plus b is equal to 1. So b is 1 minus a. So 1 minus of minus plus half. So b is 3 by 2. Use it in equation 2. Equation 2 implies 1 minus v is equal to a into andre minus 1 by 2 into 2v plus 1 plus b andre 3 by 2. So use this in equation 1. Equation 1 implies 1 minus v na minus half into 2v plus 1 plus 3 by 2 whole divided by v square plus v plus 1 into dv is equal to dx by x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Right. Now ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ v ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದನ್ನ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2v, 2 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು v, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab, b ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇದೆ, add half square that is 1 by 4, subtract half square 1 by 4 plus 1 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ v plus half whole square minus 1 by 4 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 4 minus 1 3, so 3 by 4. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, this can be written as minus half into 2v plus 1 by v square plus v plus 1 into dv, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ integrating so we'll get it as half common ಆಚೆ ಬರೀರಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2v plus 1 by v square plus v plus 1 dv plus 3 by 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಚೆ ಬರೀರಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 by, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, v plus half whole square plus 3 by 4 na root 3 by 2 whole square anta barkotini into dv is equal to integral of dx by x. Okay, so idanna rough work alli ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now integrate ಮಾಡೋಣ. This is in the form of f dash x by f of x, so that is half into log mod v square plus v plus 1 plus 3 by 2 times, this is in the form of 1 by x square plus a square. X square plus a square is 1 by a into tan inverse of x by a. So 1 by root 3 by 2, 2 to cancel ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ, tan inverse of x by a, that is v plus half divided by root 3 by 2 is equal to integral of 1 by x is log mod x plus some constant c. Okay, now simplify ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, half into log of v square plus v plus 1 plus 3 by root 3 is root 3 times tan inverse of 2v plus 1 by root 3 is equal to log mod x plus some constant c. ಈಗ replace v by y by x, so that we will get the final solution in terms of x and y. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ solution. ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ replace v by x, y by x. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, half into log mod v ಅಂದ್ರೆ y square by x square plus y by x plus 1 plus root 3 times tan inverse of 2y by x plus 1 by root 3 is equal to log mod x plus c. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ.
LCM x square ಆಯಿತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ y square plus xy plus x square divided by x square plus root 3 tan inverse of y by x, 2y plus x divided by root 3x is equal to log mod x plus c. Okay, so ಈಗ ಹಾಫ್ ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ ಇದೇನಾಯ್ತು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್, ಈ ಹಾಫ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ x square plus xy plus y square divided by root x square is x minus log mod x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂತೀನಿ is equal to plus root 3 tan inverse of 2y plus x by root 3x is equal to c. So ಇದು log m minus log n ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. log m by n, that is log of mod root of x square plus xy plus y square by m by n ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ x into x, x square plus root 3 tan inverse of rearrange ಮಾಡೋಣ x plus 2y by root 3x is equal to c. So this is the required general solution of the given homogeneous differential equation. So ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ದಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ x square plus xy into dy is equal to x square plus y square dx is homogeneous and solve it. ಸೊ ಇದನ್ನ dy by dx ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, dy by dx is equal to ಅಥವಾ dx by dy ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ನಾನು dy by dx ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. that is equal to x square plus y square divided by x square plus xy ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, when this RHS is a homogeneous function of degree 0. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. f of x, y is equal to x square plus y square by x square plus x into y. Replace x by lambda x, y by lambda y, that is equal to lambda square x square plus lambda square y square divided by lambda square x square plus lambda x lambda y, that is lambda square into xy. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆ lambda square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x square plus y square, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ lambda square x square plus xy. So lambda square 2 minus 2, lambda power 0 into f of x comma y. So therefore f of x comma y is homogeneous function. Therefore the differential equation is homogeneous. Homogeneous function of degree 0. Okay, now how to, if it is homogeneous we can write f of dy by dx in terms of y by x. y by x ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x square ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x square ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ x square. ಸೊ dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ x square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ y square by x square ಅಂದ್ರೆ y by x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ y by x. Now it is in the form of g of y by x. Next ಏನು, as usual put y by x is equal to v, is common solution. y is equal to v into x, differentiating with respect to x ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. Use this in LHS, we will get it as v plus x into dv by dx is equal to 1 plus v square by 1 plus v. So ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x into dv by dx
is equal to 1 plus v square by 1 minus v. Simplify ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus, sorry, denominator is 1 plus v. So 1 plus v square minus v square divided by 1 plus v square cancel ಆಯ್ತು. We'll get 1 minus v by 1 plus v. So that is x into dv by dx. Now separate the variables. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Separating the variables, we will get it as cross multiply 1 plus v by 1 minus v into dv is equal to dx by x. Separating the variables. Now in the implicit function, sorry, improper fraction, this simplify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ? either divide ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ denominator 1 minus v ಇದೆ. So add and subtract 1 in the numerator. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 plus v minus 1 plus 1 by 1 minus v into dv is equal to dx by x. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ add and subtract 1 ಯಾಕೆ minus v ಇದೆ. So minus ಕಾಮನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ add and subtract 1. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 1 plus 1 that is 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 minus v ಆಯಿತು divided by 1 minus v dv is equal to dx. ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ 2 by 1 minus v 1 ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ 1 minus v ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಟು dv is equal to dx. Integrate. On integrating, so we'll get it as integral of 2 by 1 minus v minus 1 into dv is equal to integral of dx by x. Integrate ಮಾಡೋಣ. 2 by 1 minus v ಅಂದ್ರೆ 2 times log mod 1 minus v by minus 1. ಯಾಕೆ? coefficient of v is minus 1 minus integral of 1 with respect to v is v x ಅಲ್ಲ. Then integral of 1 by x is log mod x plus c. Okay, now simplify it. We'll get it as minus 2 log mod 1 minus v is equal to minus v is equal to log mod x plus c. So ಅಥವಾ c ನ ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ 2 log mod 1 minus v plus v. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ log mod x is equal to plus c. ಥ್ರೂಔಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 times log of mod 1 minus v ಅಂದ್ರೆ 1 minus y by x is plus y by x plus log mod x plus c equal to c. ಅಥವಾ we can take it as 2 times log of mod 1 minus y by x, sorry, x minus y by x plus y by x plus log mod x equal to c. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, log 2 times log m minus log n, that is log mod x minus y minus 2 ಐದಕ್ಕೂ ಸೇರುತ್ತೆ 2 mod log mod x 2 log mod x plus y by x plus log mod x is equal to c. So log mod x minus 2 log mod x. So 2 log mod x minus y plus, sorry, that is minus log mod x plus y by x is equal to c ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬಹುದು. log of mod x minus y whole square minus log mod x plus y by x is equal to c. ಅಥವಾ log of mod x minus y whole square by x plus y by x is equal to c.
So this is the required general solution for the given homogeneous differential equation. Right. Next, show that the differential equation y dash is equal to x plus y by x is homogeneous and solve it. So y dash will be dy by dx is equal to x plus y by x. ಇದನ್ನು homogeneous ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ consider f of x comma y is equal to x plus y by x. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ homogeneous function of degree 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Replace x by lambda x, lambda y, that is lambda x plus lambda y by lambda x. Numerator lambda common, x plus y by lambda x, that is nothing but lambda power 0 into f of x comma y. So therefore f of x comma y RHS is homogeneous function of degree 0, homogeneous function of degree 0. So therefore given differential equation is equation is homogeneous. So homogeneous in the prove ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. Now how to prove it? So how to solve it? Consider dy by dx. So just denominator na separate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 plus y by x ಆಯ್ತು. Simple ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Now it is in the form of dy by dx is equal to g of y by x. Put y by x is equal to v or y is equal to v into x. Now differentiating with respect to x, we will get dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. It's common ella problem. Now use it in the LHS. V plus x into dv by dx is equal to 1 plus v. Simple the answer. V cancel ಆಯ್ತು. X into dv by dx is equal to 1. Separate the variables. So you get dv is equal to dx by x. Okay, simple the answer. Now integrating. So we'll get it as integral of 1 into dv is equal to integral of dx by x. Integral of 1 with respect to v is v, that is equal to log mod x plus c. So v and y by x. Y by x is equal to log mod x plus c. So or y is equal to x log x plus cx. So this is the required general solution of the given differential equation, which is homogeneous. Right. Next, to show that the differential equation x minus y into dy minus x plus y into dx is homogeneous and solve it. So dy by dx ಬರೆಯೋಣ. So ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ x minus y into dy equal to x plus y into dx ಆಯ್ತು. So dy by dx ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ x plus y by x minus y. So this is the given differential equation. Now to show that this is homogeneous, consider RHS, that is f of x comma y ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ x plus y by x minus y. Replace x by lambda x, y by lambda y. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ lambda x plus lambda y by lambda x minus lambda y. ಎರಡು ಕಡೆ lambda common. Lambda x plus y by lambda x minus y. So it is nothing but lambda power 0 into f of x comma y. So it is a homogeneous function of degree 0. Therefore, f of x comma y is homogeneous function of degree 0. Function of degree 0. So therefore, the given differential equation is equation is homogeneous. So ಇದು homogeneous ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. Now how to prove it? ಇಲ್ಲೂ dy by x ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ divide by x into both numerator and denominator.
dy by dx equal to illu x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus y by x by 1 minus y by x ಆಯ್ತು. So it is in the form of g of y by x. Put y by x is equal to v, or v is equal to, sorry, y is equal to v into x. So again with that dy by dx will become v plus x into dv by dx. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್. LHS na use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. v plus x into dv by dx is equal to 1 plus v by 1 minus v. Okay, now replace it. X into dv by dx is equal to 1 plus v by 1 minus v minus v. So idenante x into dv by dx is equal to 1 plus v minus v into 1 v plus v square by 1 minus v. V cancel out. So rearrange it. So we will get it as either left side 1 minus v by 1 plus v square dv is equal to dx by x. Separate 1 by 1 plus v square 1 go minus v by 1 plus v square dv is equal to dx by x. On integrating, we will get it as integral of 1 by 1 plus v square dv 1 go minus integral of v by 1 plus v square dv is equal to integral of dx by x. ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. Derivative of v square is 2v. 1 plus v square is 2v. So multiply and divide by 2. Okay, now ಏನಾಯ್ತು? Integral of this is tan inverse v. 1 plus x square by derivative is tan inverse. So integral is tan inverse x. So tan inverse v minus half into f dash x by f of x. Log mod f of x equal to log x plus c. Okay, log mod x plus c. We'll simplify ಮಾಡೋಣ. So this implies ಏನಾಗುತ್ತೆ? Put v is equal to y by x. V is y by x. Our tan inverse y by x minus half into log of mod 1 plus v square ಅಂದ್ರೆ y square by x square equal to log mod x plus c. Okay, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಣ. So tan inverse y by x minus ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ half log mod x square plus y square by x square minus log mod x is equal to c. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, this implies tan inverse y by x minus ಈ half ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪವರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಯ್ತು. log mod ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ root x square plus y square by root x square is x minus log mod x equal to c. log m minus sign ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ log m plus log n ಆಗುತ್ತದೆ. log m plus log n minus sign ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. tan inverse of y by x minus sign ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ log m plus log n. log m into n ಅಂದ್ರೆ log of mod root x square plus y square by y x into x. log m plus log n ಆಯ್ತು. x cancel ಆಯ್ತು is equal to c. So that is nothing but tan inverse of y by x minus log root x square plus y square with mod is equal to c. Athwa we can also write it as tan inverse of y by x minus ಈ ರೂಟ್ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ್ರೆ half log mod log of x square plus y square equal to c. ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು. This is the required general solution for the given homogeneous differential equation. Next, to show that the differential equation x square minus y square into dx plus 2xy dy is equal to 0 is homogeneous and simplified. So ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? First dy by dx ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x square minus y square into dx is equal to minus 2xy dy ಆಯ್ತು. So dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ,
dy by dx ಅಥವಾ dx by dt ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. dy by dx ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. dy ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, dx ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು, ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2xy ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ f of x, y. That is y square minus x square by 2xy. Replace x by lambda x, y by lambda y. So we will get it as lambda square y square minus lambda square x square by 2 times lambda x lambda y by lambda square x into y. So lambda square numerator common, y square minus x square, denominator lambda square into 2xy. So we'll get it as lambda power 0 f of x comma y. So therefore f of x comma y is homogeneous function of degree 0. Homogeneous function of degree 0. It is a homogeneous function of degree 0. Therefore given differential equation is homogeneous. It is homogeneous differential equation. Okay. Now, how to solve it? We have to write dy by dx as a function of y by x. Y by x ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to divide by x square. So x square ಇಂದ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ y square by x square ಬರುತ್ತಿದ್ದು y by x whole square minus 1. Denominator divide by x square, same term ಇಂದ divide ಮಾಡಬೇಕು. Divide by x square ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 times y by x. Okay, now it is a function of y by x. Put y by x is equal to v, or v is equal to y into x. Sorry, y is equal to v into x. Now differentiate this. Dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ v plus x dv by dx. So use it here. V plus x dv by dx is equal to v square minus 1 by 2v. V square minus 1 by 2v. Now separate the variables. X into dv by dx is equal to v square minus 1 by 2v minus v. So x into dv by dx is equal to v square minus 1 minus 2v square by 2v. Okay, now dv by dx, x into dv by dx is equal to, simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 1 minus v square by 2v. Okay, now this is in the form of variable separable. Separate the variables. So minus sign common ತೆಗೆಯೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. Next step ಅಲ್ಲಿ x into dv by dx is equal to minus of 1 plus v square by 2v. Separate the variables. ಏನಾಯ್ತು, x into dv by dx ಇರೋದು 2v by 1 plus v square dv is equal to minus dv is equal to minus dx by x. Okay, ಈಗ integrate. On integrating, so we'll get it as integral of 2v by 1 plus v square dv is equal to minus integral of dx by x. Integrate ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, log f dash x by f of x formula ಇದೆ. Derivative of 1 plus v square is 2v. So log mod 1 plus v square equal to minus log mod x. ಎರಡರಲ್ಲೂ log ಇದೆ. Add the constant also, log c. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, log 1 plus v square ಅಂದ್ರೆ 1 plus y square by x square plus log mod x is equal to log c. Okay, ಈಗ log of ಏನಾಯ್ತು, mod x square plus y square, log of mod x square plus y square by x square plus
log mod x is equal to log c, log m plus log n, log of m into n, log of x square plus y square by x square into x is equal to log c. So one x cancel ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಕಡೆ log cancel ಆಯ್ತು, x square plus y square by x is equal to c. This implies x square plus y square is equal to c into x. So which is the required general solution for the given homogeneous differential equation. Next, show that the differential equation x square into dy by dx is equal to x square minus 2y square plus x square is homogeneous and solve it. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ dy by dx ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? x square minus 2y square plus xy divided by x square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು. Now how to show that it is homogeneous? So f of x comma y function ತಗೊಳ್ಳಿ, that is x square minus 2y square, x square minus 2y square plus xy divided by x square. Okay, replace x by lambda x, y by lambda y. So ಏನಾಯ್ತು, lambda square x square minus 2 lambda square y square plus lambda x into lambda y, lambda square xy by lambda square x square. Okay, now ಎಲ್ಲ ಕಡೆ lambda square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ lambda power 0 into f of x comma y ಬರುತ್ತಿದ್ದು. So therefore f of x comma y is homogeneous function of degree 0, homogeneous function of degree 0. So therefore given differential equation is homogeneous. Given differential equation is homogeneous. Now ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ x square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, x square ಇಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1 minus 2y by x whole square plus ಒಂದು x cancel ಆಯ್ತು, y by x. So it is in the form of g of y by x. Put y by x is equal to v. So this implies y will become v into x. dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, v plus x dv by dx. So LHS ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, v plus x dv by dx is equal to 1 minus 2v square plus v. So v cancel ಆಯ್ತು, x plus x dv by dx is equal to 1 minus 2v square. Separate the variables. dv by 1 minus 2v square is equal to dx by x. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, dv by 1 minus root 2v square and v whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದು is equal to dx by x. On integrating, so we'll get it as integral of dv by 1 minus 2 root 2v square, root 2v whole square is equal to integral of dx by x. So ಇದು 1 by a square minus x square formal ಇದೆ. 1 by a square minus x square is 1 by 2a, 1 by 2 into 1, 2 log mod a plus x by a minus x, that is 1 plus 2 root 2v by 1 minus root 2v whole divided by root 2 ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ, the coefficient of v is root 2, so divide by root 2. ಅಥವಾ substitution ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. put root 2v is equal to some t other constant ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ substitute back, you will get the same thing. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ coefficient of v ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, that is equal to log mod x plus c. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ log c ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
1 by 2 root 2, 1 by 2 root 2 log mod v ಅಂದ್ರೆ y by x. So 1 plus root 2 y by x by 1 minus root 2 y by x is equal to log mod x plus c ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. So that is simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 2 root 2 log mod x plus root 2y by x minus root 2y minus log mod x is equal to c. So which is the required general solution for the given differential equation. Right? ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ simplify ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಾಕು solution. Next, show that the differential equation x dy minus y dx is equal to root x square plus y square dx is homogeneous and solve it. So first dy by dx find out ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. x dy minus y dx ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೋಣ. root x square plus y square plus y into dx. So dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ root x square plus y square plus y whole divided by x ಆಯಿತು. This is dy by dx. Now f of x comma y ತಗೊಳ್ಳಿ, that is root x square plus y square plus y divided by x. Replace x by lambda x, y by lambda y. So ಏನಾಗುತ್ತೆ root of lambda square x square plus lambda square y square plus lambda y divided by lambda x. So that is ಇಲ್ಲಿ lambda square common ತೆಗೆದ್ರೆ root ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ lambda, ಇಲ್ಲೂ lambda. So lambda into root of x square plus y square plus y divided by lambda into x. So lambda power 0 into f of x comma y bantu. Therefore f of x comma y is a homogeneous function of degree 0. So therefore given differential equation is homogeneous. So therefore ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, dy by dx is equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ x ಬಂತು, x root of 1 plus y square by x square plus y whole divided by x. ಅದನ್ನ dy by dx is equal to root 1 plus y square by x square plus y by x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Divide both the term by x. Now it is in the form of ಇದನ್ನ y by x whole square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. g of y by x ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. So therefore put y by x is equal to v ಅಥವಾ y is equal to v into x. So dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ v plus x dv by dx ಆಯಿತು. LHS ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. v plus x dv by dx is equal to root 1 plus v square plus v. So v cancel ಆಯಿತು. So x into dv by dx is equal to root 1 plus v square. Separate the variables. dv by root 1 plus v square is equal to dx by x. Integrate. On integrating what we will get, integral of dv by root 1 plus v square is equal to integral of dx by x. So ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 1 by root x square plus a square, 1 by root x square plus a square ಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಏನು, log mod 1 by root x square plus a square log mod x plus, that is v plus root a square plus x square ಅಥವಾ x square plus a square is equal to log mod x plus log c ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ log of mod y by x plus root 1 plus y square by x square
minus log mod x is equal to log c. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಸಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ by x minus log mod x is equal to log c, अथवा y plus log of y plus root x square plus y square, log m minus log n is log m by n. So andre divide by x into x, denominator ಅಲ್ಲಿ x square ಆಯ್ತು is equal to log c. So log cancel ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಕಡೆ, y plus root x square plus y square is divided by x square equal to c, अथवा y plus root x square plus y square equal to cx square. So which is the required general solution for the given differential equation, right? So ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Thank you.